Это мурти этого божества было сделано никем иным, как праправнуком Кришны, которого звали Ваджранатх. So there's no record of when he was hidden in the bushes, but we have this history of when he was found in desolation and also how he had to move again. У нас нету той части истории, где рассказывается, как он попал, вот как его спрятали в этих кустах, но у нас есть вся история после того, как его вновь нашли, как его установили и так далее. So we were reading about, the finding the deity and Mādhavendra Puri meeting Krishna and telling him where to look, and then Мы прочитали всю эту часть о том, как было найдено божество, как к Мадхавендра Пури приходил Кришна, как они делали установление божества. So now I'll just start with verse 74. I'm not exactly sure where I've done, but We stopped on 79. pots of yoga milk, buttermilk, shikarini, sweet rice, cream, and solid cream were placed alongside the vegetables. Мы продолжим с 74 стиха. Овощные блюда окружали горшки с йогуртом, молоком, подхой, шикарини, сладким рисом, сливками и сметаной. So this one was Anakuta. Usually that's like nowadays just Govardhan Puja Day. Это Анакута, но обычно это уже празднуется таким образом День Говардан Пуджи. So Gopal had been hungry for a long time, so he ate everything. И We так read that как yesterday. Гопал съел все, потому что он был очень голоден. Долгое время голодал. Mādhavendra Puri could see that he was eating and leaving everything at the same time. Could actually see it. We can hopefully believe it. Духовным зрением Мадхавендра Пури Госвами видел, как Гопал все съел, хотя пища осталась как будто нетронутой. Конечно, у него было духовное видение, он мог это видеть, но для нас было бы хорошо, чтобы мы хотя бы в это поверили. So go to text. If we have faith and we believe these statements of the scripture, then eventually that also be really revealed to us. Если у нас есть достаточно веры, и мы верим в эти вещи, которые описывают нам Писание, то рано или поздно эти вещи откроются нам лично. Like one Chinese Maharaji, she asked last night, it's quite an intelligent question. She said, when you're chanting and inattentive, and your mind is thinking of many things, but your mouth keeps chanting, what keeps your mouth going? И одна преданная японка, она задала очень такой разумный вопрос. Она говорит, что когда мы воспеваем и делаем это невнимательно, то ум может параллельно думать о 1000 разных вещах, но при этом уста продолжают воспевать. И что это, что побуждает рот и уста повторять воспевание? Anyone can say, anyone out there can say. Кто-то хочет попробовать ответить на этот вопрос? Кто-то знает? Anyway, what I said was, because first I was thinking, I wonder myself, И я сперва задумался, когда она спросила, задумался сам, да, интересно. Of course, like a pure devotee, that means, we can, it seems like we're a double, what do they call it? Multitasking. Like the computer can do 2 different things or 10 different things at the same time. Можно подумать, в один момент можно подумать, Humans really can't do it. Что мы как бы мультитаскингом занимаемся параллельно, как компьютер, несколько вещей, но на самом деле у человека нету такой возможности одновременно сосредотачиваться на двух вещах.
Scientists say humans can't do that. We're actually just going back and forth really fast from one thing to another. It seems like we're doing two things at the same time. Ученые описывают это, что человек не в состоянии параллельно делать две вещи одновременно. То, что происходит, это что как бы ум перепрыгивает очень быстро с одной задачи на другую, но за каждый раз только одна задача может выполняться. But then another transcendental explanation is that Rupa Goswami says when we're chanting, it's actually Krishna dancing on the tongue. Но есть и трансцендентное объяснение этому моменту, который дает Рупа Госвами, что он объясняет, что как только мы воспеваем, то Кришна сам танцует на нашем языке. We're not really chanting, it's just somehow Krishna's dancing on our tongue. И на самом деле получается, что мы не то, что это мы воспеваем, это Кришна, который танцует на нашем языке, и это непостижимо. So even, even if you're watching a dancer and you turn away, the dancer will keep dancing. Самое, если мы смотрим по телеку, кто-то танцует, и мы выключим этот танец, то танец так и так продолжится. So I don't know if that's exactly right, but it's nice to think that Krishna is so kind to dance on the tongue, even though the mouth, according to science, is the dirtiest part of our body. Я не знаю, Кришна, он настолько милостивый, что он танцует на нашем языке, хотя в соответствии с наукой язык является одним из самых грязных частей нашего тела. So then we go to 181. He arranged for the Lord to take rest. He brought a new cot, and he spread the new bedspread, and he made a bed ready. И чтобы Господь мог отдохнуть, Мадхавендра Пури принес новое ложе, постелил свежую простынь. A temporary temple was built by covering the bed with a straw mattress. Затем для Гопала соорудили временный храм, загородив ложе со всех сторон соломенными циновками. Okay, now here is a good lesson for us. А теперь очень хороший поучительный урок для нас. After the Lord was laid down to rest, he gathered all the Brahmins who had prepared the prasadam. После того, как Господа уложили в постель, Мадхавендра Пури созвал всех браманов, которые готовили прасад. And he said, now feed everyone sumptuously, from the children up to the aged. И он сказал браманам этим: теперь до сыта накормите всех от мала до велика. All the people gathered around and sat down to take prasadam, and they took food. All the Brahmins and their wives first. Собравшиеся расселись и всех по очереди накормили, начиная с браманов и их жен. According to Varna Ashram, the Brahmins are always honored first. В соответствии с Варнашрамой, первых надо почитать браманов. Then the Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras. Потом кшатрия, потом вайш, а потом шудр. Такая система. It's still going on in India, even though the caste Brahmins are not qualified. Still it's going on. И Прабхупада говорил, что это до сих пор происходит в Индии, хоть кастовые браманы, они не такие квалифицированные. It was not only the people of Govardhan village, people came from all over. They also saw the deity and took prasadam. Прасад достался не только жителям деревни Говардан, но и гостям из других деревень. Они тоже увидели божество и отведали остатки его трапезы. So when people saw the power of Mādhavendra Puri, they were amazed. И в присутствии They knew the Anakuta.
They knew about the festival that Krishna made for Govardhan Hill, and now they thought it was happening all over again. И все присутствующие были поражены духовной силой Мадхавендра Пури. Они увидели, как благодаря ему возродилась церемония Анакута, проводившаяся во времена Кришны. And so Krishna told everybody, prepare many nice food of all kinds, and ghee, the ghee that was collected for the yagya for Indra, make rice, dal, halava, pakora, puris, everything, sweet rice, sandesh, rasgula, and madhu. И как-то раз Кришна всех забрал, и он попросил их приготовить и он перечислил им вот этот список продуктов, которые приготовить для Говардана. И я переводить не буду, потому что это точно так же звучит на русском. Покоры, дал, сандеши и так далее. Пури, рис, расагулы, ладу. И поэтому нам надо научиться готовить подобное. Mādhavendra Puri initiated all the Brahmins. Initiated all the Brahmins as Vaishnavas and engaged them in different services. Всех браманов, которые присутствовали на церемонии Мадхавендра Пури, посвятил вайшнавскую традицию и занял разнообразные служения. So in order for a Brahman to properly worship the deity, he should be a Vaishnava initiated. Потому что для того, чтобы браман мог правильным образом поклоняться божествам, он должен быть инициирован в вайшнавскую традицию должным образом. So Mādhavendra Puri showed that a Brahman is superior to the, or a Vaishnava is superior to the caste Brahman. И таким образом, этим примером Мадхавендра Пури показал, что вайшнав стоит на категорию выше, чем кастовые браманы. The Vaishnavas call Brahman Shestra, the best of the Brahmins. И вайшнавы называют Брахма Честа, потому что это лучший из браманов. He doesn't have to be born in a family of Brahmins, he just has to act like a Brahmin. Он не должен быть рожден в семье браманов, он должен соответствовать браманической культуре по своему поведению. Janma karma chame divyam. So after taking rest, the deity has to wake up, and then food and water should be offered. И после того, как божество отдохнуло, его нужно разбудить и сразу предложить ему что-нибудь подкрепиться и испить воды. So when it was advertised all over the country that Gopal appeared on top of Govardhan Hill, people came from everywhere. И когда по округе разнеслась весть о том, что на вершине холма Говардана появился Господь Гопал, жители со всех окрестных деревень собрались, чтобы посмотреть на божество. And every village, one after another, was begging Mādhavendra Puri, please let us do this Anakuta ceremony. И жители каждой деревни просили Мадхавендра Пури назначить им день, когда они тоже смогут провести церемонию Анакута. So that means offering so many things and also feeding so many people. А это означало, что это будут предлагаться большое количество подношений, и также это означало, что будут кормить большое количество людей ежедневно. Mādhavendra Puri didn't eat anything all day. Мадхавендра Пури не принимал никакого просада в течение всего дня. But after he put the deity to rest, then he would take some milk. И лишь вечером, уложив божество спать, он съел какое-то молочное блюдо. So every day it started over again, and different villages came with all the food. И на утро поклонение божеству продолжалось, приходили жители одной из деревень и приносили разные виды крупы. Said they would bring everything that they had in the village. И говорится, что жители приносили божеству все то, что у них было только в деревне.
That means they had so much faith that they could give everything to the deity, but they wouldn't lose anything. Это лишь значит, что у них была очень большая сильная вера в то, что они могут все дать божеству, и при этом ничего не потеряют. So Prabhupada is saying that when people are eating only prasadam, then the demons will become Vaishnavas. Прабхупада говорит, что когда люди едят все время только прасад, это значит, что демоны в какой-то момент станут преданными вайшнавами. So when people are Krishna conscious, the government will also be. И когда все люди обретут сознание Кришны, то же самое естественным образом произойдет с правительством. Then the people will be sinless. Люди станут безгрешными. But Prabhupada said, only then, when the people are Krishna conscious, can the society become peaceful and nice. И только тогда, когда все станут преданными, в обществе может воцариться мир и согласие. So every day they had these huge festivals. И ежедневно у них проходил вот этот громадный People were фестиваль. coming from many different villages and taking prasada. And as soon as they saw Gopal, their lamentation and unhappiness disappeared. И толпы людей приходили посмотреть на божество и вдоволь поесть махапрасады. И созерцая непревзойденный образ Господа Гопала, они забывали обо всех своих скорбях и страданиях. Well, we know that when we see the deity, at least for a quick moment, we forget all our problems. И мы знаем этот опыт, что когда мы видим божество, то мы хотя бы на секунду, но забываем о всех наших проблемах. So gradually people coming not only from nearby villages, but from far away. And everyone brought unlimited things to offer. И постепенно жители не только близлежащих мест, но и очень далеких мест стали узнавать эту новость о установлении божества, и они приходили, и все приносили с собой какие-то подношения. Even the people of Mathura were coming. Даже жители It's Мадхуры, quite far away. что считается достаточно далеко, даже они приходили и приносили разные дары. Especially then, like even now it's a little far, but then when you only had a walking or bullock cart, it's quite a long trip. Даже сейчас эта Мадхура находится на каком-то расстоянии, а что уж тогда, когда люди могли идти только пешком или на буйволиной тележке. So they were bringing gold and silver and all kinds of perfume and incense and food. И таким образом Гопалу тек нескончаемый поток золота, серебра, тканей, продуктов и благовоний. One rich Kshatriya built a temple. Один богатый кшатрия построил ему храм. Someone donated all the cooking paraphernalia. Someone built a boundary wall. Кто-то изготовил кухонную утварь, кто-то огородил храм каменной стеной. Every family in Brajabhumi contributed one cow. И каждая семья во Враджабхуми пожертвовала Гопале по одной корове. So Gopal gradually had thousands of cows. That were his cows. И так All their Гопал стал... milk is for the И таким образом Гопал стал обладателем 1000 коров, и все их молоко использовалось для приготовления. They're always offering milk products and ghee, especially. So these things are very important. Приготовление разных молочных продуктов, которые на регулярной основе
использовались, и они также важны, эти продукты, для всего человеческого общества. Ги, молоко и так далее. Something that the demons are trying to eliminate in this day and age. Это именно те вещи, которые демоны в этот век пытаются истребить полностью. So eventually, two Brahmins came from Bengal, and Mādhavendra Puri liked them, and he gave them a lot of service. В конце концов, из Бенгалии пришли два странника Брамана. Мадхавендра Пури, проникшись к ним симпатией, сделал все возможное, чтобы они остались во Вриндаване. So he initiated them and made them in charge of the deities. Позже Мадхавендра Пури дал им посвящение и поручил служить Господу каждый день. So they made it extremely beautiful. И они сделали это очень красивое служение велось. The Prabhupada mentions, like the Goswamis, they made the Radha Govinda, Radha Gopinatha, Madan Mohan, Radha Damodar, Radha Shyam Sundar, Radha Raman, and Gokulananda. They made all those temples. Шрила Прабхупада упоминает, что шестеро Госвами, они, их последователи, они основали много храмов, в частности, такие храмы, как Говинда, Гопинатха, Мадана Мохана, Рада Дамодар, Шьяма Сундар, Рада Раман, Рада Гопалананда и другие. And they left their disciples in charge. Many of the Goswamis, they didn't have children to put in charge. И у Госвами у них не было детей, чтобы поставить на служение, поэтому Госвами поручали это служение божествам, поклонение своим ученикам. After 2 years, Mādhavendra Puri had a dream. И поклонение божеству в храме продолжалось 2 года, и затем Мадхавендра Пури увидел сон. And Gopal, in the dream, said, "My body's still hot. I need sandalwood. Rub it all over my body." И во сне Гопал сказал Мадхавендра Пури: «Жар у меня так и не прошел, пожалуйста, принеси сандалового дерева и умасти меня этой пастой». Bring sandalwood from Jagannath Puri, and only you can do it. И он сказал: сандаловое дерево нужно принести из Джаганатха Пури, и никто, кроме тебя, сделать это не сможет. Before leaving, he made all arrangements for the deity worship, put different people in charge of different things. Перед уходом Мадхавендра Пури позаботился о том, чтобы поклонение божеству не прекращалось, и распределил между служителями обязанности. When he got to Advaitacharya's house, Advaita was very pleased to see his ecstatic love. Когда Мадхавендра Пури пришел в деревню Адвайта Ачари в Шантипуре, то тот, видя его экстатическую любовь к Богу, очень обрадовался. So Advaita begged him for initiation. Адвайта Ачарья попросил у Мадхавендры Пури посвящения. So he's a disciple, initiated disciple of Mādhavendra Puri. Таким образом, Адвайта Ачарья, он инициированный ученик Мадхавендра Пури. And that's why we have the festival there at his house every year. Mādhavendra Puri Disappearance Day Festival. И поэтому мы проводим там фестиваль Дня ухода Мадхавендра Пури в доме Адвайта Ачарьи, мы это делаем.
So he visited Ремуне, where the Gopinath deity was. И по дороге Мадхавендра Пури посетил Ремуну, где находился храм Гопинатхи. So Mādhavendra Puri started dancing and dancing in front of the deity. And then he asked the pujaris, what kind of food do they offer to the deity? И перед алтарем Мадхавендра Пури принялся петь и танцевать, а затем он спросил брамана-служителя, какие блюда они предлагают божеству. It's a wonderful, wonderful temple, and they have a lot of land. It's the same thing like Gopal. People donate their land, only for the deity. И это Different villages donate so much rice automatically to the temple. Это замечательный храм, и люди там в округе, они вели себя наподобие как с Гопалом. Некоторые просто жертвовали свои земли, некоторые деревни автоматически вычисляли большие количества риса для поддержания храма. So I was there. I know everything they cook, they grow themselves. Я сам лично был в этом храме, и я знаю, что все, что они из чего они готовят, они выращивают сами все продукты. So he wanted to know. He was thinking, I'll ask what kind of food they offer, then I can offer similar things to Gopal, because they're very famous for really good cooking. И Мадхавендра Пури понял, что тут относятся лишь самые изысканные явства, и он подумал, надо узнать у служителя, какие блюда предлагают Гопинатхи, тогда у себя на кухне мы сможем готовить такие же блюда для Шри Гопала. So the Brahmin priest, he explained in detail everything they offered. И браман-служитель на этот вопрос подробно рассказал, что за кушанье готовят для Гопинатхи. Then they said in the evening he's offered this sweet rice, and it tastes so good. It's called Amrita Keli. И служитель браман сказал, вечером божеству предлагает сладкий рис в 12 длинных горшочках, поскольку сладкий рис этот вкусом подобен нектару, его называют Амрита Кели. And it's famous all over the world. И этот сладкий рис No one else can offer such sweet rice. нигде на земле больше So не I think, I don't know, is this class or another one? It's a unique taste. I've had it, but we don't know what spice or what they do, or if it's just what the cows eat or what, but it's a very special taste. Я не знаю, на этом я уроке или кому-то другому я рассказывал, что я пробовал этот рис, и действительно очень тяжело понять, что они туда добавляют, потому что у него какой-то очень уникальный, неповторимый вкус. So while he was talking, they made the offering. И в то время, как Мадхавендра Пури общался с браманом, сладкий рис принесли и поставили перед божеством. So he's thinking, if I don't ask for it, but somebody gives me some of this, I can taste it, then I'll be able to know I can cook the same thing for Gopal. Мадхавендра Пури подумал в этот момент, если служитель, не дожидаясь моей просьбы, угостит меня сладким рисом, я попробую его, а потом стану готовить точно такой же для моего Господа Гопала. But he was so pure, he was thinking, I make a big offense that I'm thinking to eat the prasad, the deities, because it was just being offered, and he was thinking of tasting it. He was thinking of tasting it later, but still he felt like that. И как только у Мадхавендры Пури возникло желание отведать сладкого риса, ведь его только поднесли Господу на предложение, но он хотел его отведать, конечно же, позже, но ему стало очень стыдно, и он сразу же сосредоточил свои мысли на Господе.
So after the artik, he left. И поэтому, дождавшись конца арати, Мадхавендра Пури ушел. He was completely detached. He never begging even, but if someone gave him food, if no one gave him any food, he wouldn't eat. И Мадхавендра Пури никогда не просил подаяния. Он был свободен от привязанности и безразличен ко всему материальному. Если кто-то угощал его, не дожидаясь, пока он попросит, он ел, а если нет, то просто постился. The different vows that different sannyasis take. So he would never ask for anything. Of course, people give him. Это разные обеты, которые дают саньяси. Он никогда не просил, но, конечно же, люди ему давали подношения. But he would never ask for a specific thing or refuse something if it was personal. Но он никогда не просил какого-то конкретного подношения и никогда не отказывался, если ему давали что-либо, что являлось просадом. So anyway, he's always satisfied by serving the Lord. Он был просто полностью удовлетворен служением Господу. In purport, Prabhupada is saying, when the food is being offered to the deity, usually it's covered when it's taken from the kitchen to the deity room, so that no one will see it. В комментарии Прабхупада описывает, что как только делается подношение для божеств, на кухне божества его накрывают и подносят к божеству таким образом, чтобы никто не мог увидеть этот просад, это подношение. Because someone who doesn't know, they would think, oh, I want to eat that, and that's an offense. Потому что те, кто не знают тонкостей поклонения, они могут подумать, увидев эту еду, что я бы хотел это съесть, и это является оскорблением. Then when it's in front of the deity, it should be uncovered so the deity can see it. Перед божеством эту пищу ее раскрывают, чтобы божество могло его видеть. So he went to the empty marketplace and he was just sitting there chanting, and the deity took rest. И Мадхавендра Пури отправился на рыночную площадь и просто начал воспевать, и к этому времени уже божество уложили спать в храме. I remember telling it a few days ago. I don't know if it was this class or a different one. Anyway, the deity had a dream, and they usually alter, and then before the deity takes rest, they take it off. It's his evening snack or something. Can you repeat, please? Yeah. I didn't hear. They make an offering, to the deity, just like some people like to eat something before they sleep and take some milk. So they offered 12 pots of this kheer. И божество, часто люди перед сном, они любят что-то, перекуснуть так. И вот так божеству перед сном ему предлагали 12 горшочков сладкого риса. And they take it off, before the deity sleeps. So this time the Pujari had a dream and not told him. И перед сном эти подношения, их, конечно же, убирают. И Пуджари уснул, он после того, как уложил божество, ему приснился сон, где Кришна ему сказал, что встань и возьми, я приберег один горшочек сладкого риса для саньяси, который зовут Мадхавендра Пури. So evidently the Pujari hadn't counted how many pots he took off, so the deity told him, there's one more, I hid it underneath my dress. And I'm saving it for Mādhavendra Puri.
Видимо, Пуджари как-то просчитался, или он не пересчитал горшочки, и божество сказало: этот горшок я спрятал под полой своей одежды. Благодаря моей хитрости ты не заметил его. Я хочу его отдать Мадхавендра Пури. So come and get it, and then find Mādhavendra Puri and give it to him. Иди возьми этот горшочек и отнеси им Мадхавендра Пури. So the Pujari took a bath and he went on the altar and he found it under the deity's dress. He found this pot of rice. Проснувшись, Пуджари омылся, одел чистую одежду, вошел в храмовую комнату, и, как и говорило божество, под полой его одежды он нашел горшочек сладкого риса. So he went looking for Mādhavendra Puri. В поисках и он искал Мадхавендра Пури. It was the middle of the night. Было середина ночи. So he was calling out, Mādhavendra Puri, where are you? И он звал в ночной улице: Мадхавендра Пури, ты где? You are very fortunate. You're the most fortunate person. Ты являешься самой удачной душой, самой удачной личностью. So he found him in the market. И он нашел его на этой рыночной площади. And he told him the story and he gave him the sweet ones. Ему поведал всю историю и дал ему этот сладкий рис. So Mādhavendra Puri was quite amazed and he ate the sweet rice. Мадхавендра Пури был ошеломлен, и он отведал сладкого риса. And then he smashed up the clay pot. Он разбил этот горшок. I don't know how big the pots are. Where they serve it now, it's in little pots, like, you know, like you get at Radha. Я не That's how they знаю, distribute it. I don't know how they offer it. какого размера был горшок этот, потому что, например, в Радха-рамане сейчас очень маленькие горшочки дают, но, возможно, когда их предлагают, это какой-то большой горшок. He smashed up the pot and he kept it in his turban or something. And every day would eat a little bit. Он разбил этот горшочек и собрал все осколки и хранил его в небольшом мешочке, и его принимал немножко каждый день. Then he left town because he thought people would hear about it, you know, about the deity keeping their rice, and he'd become very famous and people would come and honor him. So in the night he left. И испугавшись, Господь послал, Мадхавендра Пури подумал, что Господь послал мне горшок сладкого риса, завтра утром, когда люди узнают об этом, здесь соберется огромная толпа. Испугавшись этого, он поклонился Гопинатхе и на исходе ночи покинул это место. So he kept walking and he finally got to Jagannath Puri. И он продолжил идти и достиг таким образом Джаганатха Пури. He became ecstatic, falling down, getting up, dancing, laughing. He was to see Lord Jagannath. И охваченный экстазом, он то падал на землю, то вставал, смеялся и танцевал и пел, и он был в полном экстазе созерцать божество Джаганатхи. People already knew
they already knew his transcendental reputation, so many people came to offer all kinds of respect. И когда он пришел в Джаганатха Пури, местные люди уже знали о его трансцендентной славе, поэтому его окружили толпы людей и стали огромной преданностью оказывать ему всевозможные почести. Even though one may not like it, reputation, as ordained by providence, comes to him. Indeed, one's transcendental reputation is known throughout the universe. Хоть Мадхавендра Пури боялся славы и потому бежал из Ремуны, однако слава, которая приносит любовь к Богу, так велика, что следует за преданным повсюду. His reputation went with him. То есть его репутация последовала за ним. He wanted to leave Puri because so many people were honoring him, but he had to do the service to getting the sandalwood. И поскольку все почитали его как великого преданного, он хотел уйти из Джаганатха Пури, но его остановила. So he told all the priests in Jagannath Puri about the Gopal deity. Его остановило лишь то, что он должен был выполнить задание принести сандал для Гопала. И поэтому он рассказал историю Гопала всем служителям Джаганатха Пури, всем преданным уважаемым. They became very enthusiastic to help him get the sandalwood that Gopal wanted. И когда преданные в Джаганатха Пури узнали, что божество Гопала просило сандал, они с огромной радостью и энтузиазмом собрали требуемое количество. So those who knew the government, they would meet their friends and beg for camphor and sandalwood, and so they collected all of it. Преданные, которые знакомы с правительствами, чиновниками, встретились с ними и попросили разрешения на вывоз из Джаганатха Пури собранные камфоры и сандала. So they gave him one Brahmin and one servant to help carry it. Ему And they выделили. gave him money for traveling and so many things, because И ему послали с ним брамана и they gave him all слугу, papers. чтобы они могли нести сандал, также ему снабдили деньгами на дорожные расходы. Ему выдали все необходимые документы, чтобы пройти всех сборщиков налогов и всех чиновников и разрешения правительства. Okay, so he started off for Vrindavan with the sandalwood, and he again got to go to Ремуне. When he greeted the deity there, he started dancing. Итак, он отправился во Вриндаван через Mādhavendra несколько Puri дней. always, Он достиг Ремуны, где опять посетил храм Шри Гопинатха. Войдя в этот especially храм, when he met with Lord Nityananda, they both were exhibiting. прерывается связь, и надеюсь, вам Both слышно, Nityananda and Mādhavendra Puri were so blissful. They were dancing, they were crying, they were falling down, rolling. There is some connection problem. I need some moment to be able to translate because we overlap. Yeah, mine keeps flashing. Your connection is unstable. Try moving, but it usually doesn't make much difference. Так или иначе, что Мадхавендра Пури, он отправился назад во Вриндаван, и его путь проходил опять через Ремуну, где был храм Гопинатхи, в который он
вошел, и снова он падал в экстазе любви перед божеством, он пел и танцевал. И подобная картина происходила также, когда Господь Нитьянанда с ним встретился. Такие же подобные были экстатические переживания в их встрече. Anyway, he danced without stopping in ecstasy there also. И он так вот танцевал без устали перед божеством в полном экстазе. I was saying that previously when Lord Nityananda met Mādhavendra Puri in South India, both of them exhibited ecstatic for all day, rolling on the ground and crying and laughing and chanting, and everybody was just stunned to see it. И ранее мы упоминали, что когда в Южной Индии Мадхавендра Пури встретился с Нитьянандой Прабху, они проявляли невероятные признаки экстаза с момента встречи. В течение целого дня они плакали, обнимались, падали на землю и проявляли удивительные признаки экстаза, которые поразили всех собравшихся. So he had another dream. И у него, и затем он увидел еще один сон. He said, I've already received all the sandalwood and camphor. И ему приснился Гопал, и он сказал: я уже получил достаточно камфоры и сандала. That means that since Mādhavendra Puri collected it all, Gopal accepted that he already had it. Это означало лишь то, что с момента, когда Мадхавендра Пури только собрал весь этот сандал, уже в тот момент божество это приняло и уже приняло это подношение. It's some kind of mercy of Krishna that if we just think about doing service, we're really planning and thinking, he'll accept it, we already did it. И эта особая милость Кришны, она заключается в том, что даже если мы только планируем и думаем о выполнении какого-то служения для Него, Он уже это примет как это служение. So he said, you just grind up all the camphor and sandalwood and everything and give it to Gopinatha, and that'll be the same, because I and Gopinatha are not different. Гопал ему сказал далее: теперь приготовь из этого сандала и камфоры пасту, и каждый день умощай Гопинатху, пока она не закончится, потому что между мной и Гопинатхой нет разницы, мы суть одно. So just keep daily, and gradually I'll get cooled down. Поэтому ежедневно наноси сандаловую пасту на Гопинатху, таким образом ты, естественно, будешь умощать и меня, тогда мой жар пройдет. So it's saying that Gopal was thinking it's too much trouble for Mādhavendra to travel because he had to pass through many different countries and Muslims and all kinds of things. And he thought that's too much trouble for Mādhavendra Puri, and he's compassionate on his devotee. И Гопал, told him you don't have to do it because carrying all that valuable sandal with you. И Гопал, он понял, что вот эта задача пройти такой дальний путь и принести все эти вещи до него, это может составить большие сложности на пути Мадхавендра Пури, пройти много земель, мусульманские какие-то территории, и он нес очень много драгоценных, то есть это был очень ценный груз. И так как Господь, Он очень милостив к своим преданным, Он сделал такое изменение в планах. Told him, don't hesitate to carry out my order. Я ему сказала: отбрось все сомнения, действуй, как я велю. Then he disappeared. So he called all the servants of Gopinath and told them. И проснувшись, он сразу же, Мадхавендра Пури, созвал всех слуг Гопинатха. He said, take every day,
smear the body of Gopinatha with sandalwood and camphor. Do it every day. Он сказал им That will каждый cool день Gopal. наносите эту пасту на сандала и камфоры на Гопинатху, и когда вы будете это делать, то Гопал тоже почувствует прохладу. Krishna is independent. So they were very happy to have all that sandalwood for their deity. И он сказал, Господь, Он независимый, воля Его нерушима. И узнав это, что вся сандаловая паста будет использована летом натирать Гопинатху, слуги очень обрадовались. So he said, these two assistants will regularly grind the sandalwood, and you should get 2 other people to help them, and I'll pay their expenses. И Мадхавендра Пури сказал, 2 моих спутников будут каждый день тереть сандал, а вы найдите им помощь еще 2 человек, я оплачу их работу. So Gopinath got this really nice sandalwood every day, and the servants of Gopinath were very happy. Гопинатхи стали каждый день готовить сандаловую пасту, и его слуги были этим очень довольны. So that went on until they finished it all, and it was a lot. И эту пасту наносили до тех пор, пока запасы сандала не иссякли. And Mādhavendra Puri stayed there the whole time. И Мадхавендра Пури находился там в течение всего этого времени. So that shows Krishna, transcendental nature of Krishna. Krishna is everywhere, and there's so many deities. They all have different moods and everything, but they're all the same Krishna. И это показывает на самом деле трансцендентную природу Кришны, потому что, с одной стороны, каждое божество уникально, у него есть свое настроение, в то же время это является одной и той же личностью. So this Gopinath deity is one that they don't restrict foreigners to come in. They're very, very super friendly. I recommend anyone, if you're going to Puri, you should make arrangements to stop there. Yeah, usually we just take the train directly, but you can make a train that stops in Ремуне. В этот храм в Ремуне его можно посетить, и туда пускают иностранцев. И служители этого храма, они в высшей степени дружелюбно относятся ко всем приходящим. И я очень сильно рекомендую, если вы когда-то отправляетесь в Джаганатха-Пури, устроить таким образом, чтобы вы заехали в Ремуну. Если вы едете на поезде, то там можно даже выйти на остановке прямо там. It's an especially holy place. Lord Chaitanya stayed there, and Gopinath deity's been there for. The history is very interesting. He's been there for so long. И это также в особенности святое место, потому что Чайтанья Махапрабху там был, и божества эти там находятся очень долго. I won't want to say because we get mixed up. There's so many stories of different deities, but originally it was with Ramachandra, and then after a long time it finally ended up in Ремуне. Or he finally remembered. Not yet. И таким образом вся эта история божества она начиналась очень давно, и она каким-то образом связана с Господом Рамачандрой, так или иначе это сейчас находится в Ремуне. So after that, Mādhavendra Puri went back to Purī and stayed there for the whole Chaturmasya. И после этого, к концу лета, Мадхавендра Пури отправился назад в Джаганатха-Пури и провел там всю Чатурмасию. So Lord Chaitanya was praising the characteristics of Mādhavendra Puri and to the devotees, and he was very happy himself. Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху превозносил подобные нектару добродетели Мадхавендра Пури, рассказывая о них преданным, он сам испытывал неописуемое блаженство. He asked Lord Nityananda, is there anyone so fortunate as Mādhavendra Puri?
Господь Чайтанья спросил Нитьянанду, есть ли на свете кто-либо удачливее, чем Мадхавендра Пури? Lord Chaitanya said he's so fortunate. Krishna brought milk, and then 3 times he gave personal orders to Mādhavendra Puri. Чайтанья сказал, что Мадхавендра Пури очень повезло, ибо Кришна лично пришел к нему якобы за тем, чтобы принести молоко, и 3 Господь являлся Мадхавендре Пури во сне и давал ему указания. And Krishna personally appeared as a Gopal deity just for Mādhavendra Puri. И, чувствуя себя в долгу перед Мадхавендра Пури за его любовь, Господь Кришна сам предстал перед ним в образе божества Гопалы. And because of him, Gopinath stole the kheer. И ради Мадхавендра Пури Гопинатх украл горшок сладкого риса. So it was very difficult to travel because of the Muslims. So Gopal was very merciful and told him he didn't have to travel. И идти с грузом сандала и камфоры через провинции, которыми правили мусульмане, было очень опасно. Мадхавендра Пури мог попасть в беду, и Гопал это знал, и поэтому Господь очень добрый и привязан к преданным, поэтому когда Гопинатх, поэтому он устроил, чтобы это все досталось Гопинатху. He used to stay alone. He was always silent. He wasn't interested in anything material. Он всегда пребывал наедине с самим собой, он не был заинтересован ни в чем материальном. For fear of talking about mundane things, he lived alone. Из-за боязни обсуждать материальные вещи он жил сам. Sometimes it's better to have, if you can live with someone that always talks about Krishna, it'd be a great fortune. И иногда может быть великой удачей жить с кем-то, кто все время обсуждает Кришну. So he traveled thousands of miles on the order of Gopal to get the sandalwood. И по приказу He would never Гопала beg food, so just repeating. Lord Chaitanya is ecstatically repeating all these amazing qualities of Mādhavendra Puri. И получив указание Гопала, этот великий святой прошел 1000 километров, чтобы попросить для него сандала. И Чайтанья Махапрабху с экстазом повторял эти качества. И Мадхавендра Пури, он никогда ни о чем не беспокоился, он никогда не собирал и не просил милостыни, он был отреченный монах. So this is a natural result of intense love of God. The devotee does not consider personal inconveniences or impediments. He just wants to serve. И Мадхавендра Пури не испытывал ни малейшего беспокойства. Это качество, которое получает преданный полностью перестает обращать внимание на свои неудобства и трудности, и при любых обстоятельствах стремится служить Верховному Господу. Even though it's prayer, the last prayer of the Kabi Bolo. Кто знает последние куплеты молитвы Кабы Болу. Kabe Jividoya, Kabe Udoya. Nija Sukabuli, Sudi Nadridoya. When in my heart will I not care at all for my own comforts? Там говорится, что когда же я в своем сердце перестану беспокоиться о своем личном комфорте и удобстве. Then Sakala Tahala Shadi Prachar. Then, in a humble state of mind, I can go out and really preach the message of Lord Chaitanya. И тогда лишь в смиренном состоянии ума я смогу отправиться и повторять
послание Господа Чайтаньи. Okay. So Lord Chaitanya is saying that it was a test Gopal gave Mādhavendra Puri to see how much he wanted to serve. He just told him go to Puri. He had to go right away. He went immediately. И Махапрабху говорит, что Шри Гопал хотел проверить и показать, как сильно Мадхавендра Пури любит Кришну, поэтому он попросил его отправиться в Нилачалу и принести оттуда кундалы камфору. So after all that, Lord Chaitanya read the famous verse of Mādhavendra Puri. It's just like the moon and it spread illumination all over the world. Сказав так, Господь Махапрабху произнес известный стих, принадлежащий Мадхавендра Пури. Этот стих подобен луне, рассеивающий мрак и озаряющий своим сиянием землю. Continuous rubbing increases the aroma of Malaya sandalwood. Similarly, considering this verse increases one's understanding of it. Как трение делает малайский сандал еще ароматнее, так и размышления над смыслом этого стиха позволяют лучше понять его. Just like the Kaustuba gem is considered the most precious of valuable stones, this verse is similarly considered the best of poems dealing with the mellows of devotional service. Как камень Каустуб Хамани считается лучшим из драгоценных камней, так и этот стих является лучшим из стихов, описывающих расы преданного служения. Actually, it was spoken by Radharani, but it was manifested in the words of Mādhavendra Puri. На самом деле этот стих произнесла сама Шримати Радхарани, и лишь по ее милости он слетел с уст Мадхавендра Пури. Actually, only Lord Chaitanya can no one can understand it except Radharani, Mādhavendra Puri, and Lord Chaitanya. И этот стих, его не в состоянии понять никто в полной мере, кроме Господа Чайтаньи, Мадхавендра Пури и Радхарани. Okay, sorry. I'm tired. So Mādhavendra Puri was reciting this again and again. И этот стих в конце жизни Мадхавендра Пури повторял вновь и вновь. Here's the verse we should all remember. И вот этот стих, который нам надо всем запомнить. Ai dina dayardra nata hematura nata kada valokyasya hridayam twad aloka kataram daitaya brahmanyati kim karomyaham. O my Lord, most merciful Master, Master of Mathura, when shall I see you again? Because of my mind not seeing you, my original heart, my agitated heart has become unsteady. O most beloved one, what can I do now? О всемилостивый Господь, о правитель Мадхуры, когда же я снова увижусь с тобой? Поскольку я не вижу тебя, сердце мое лишилось покоя. О возлюбленный, что мне теперь делать? When Chaitanya recited this, he fell on the ground unconscious. Произнеся этот стих, Махапрабху сразу же упал на Nityananda землю, потеряв took him on his сознание. lap
Нитянанда быстро подхватил его и положил себе на колени. And Lord Chaitanya began laughing and crying and dancing and singing. Господь начал He couldn't even метаться finish the whole verse. в экстаз, громко кричать, смеяться, плакать, и он даже не смог завершить весь стих. So again, we hear about all these symptoms of ecstasy. If we ever feel like I'm advanced, check if you can have all this information. И мы вновь видим описание этих экстатических симптомов, и если когда-то у вас закрадется мысль о том, что вы стали продвинутым преданным, просто проверьте, если вы испытываете хоть какой-то из этих симптомов. Trembling, perspiration, jubilant tears, shock, fading of the bodily luster, disappointment, moroseness, loss of memory, pride, joy, and humility were all visible in Lord Chaitanya's body. That's verse number 202. И в стихе 202 описаны эти симптомы: дрожь, испаренные слезы, восторг, оцепенение, бледность, разочарование, печаль, беспамятство, гордость, ликование, смирение, нахлынув одновременно, появились в теле Шри Чайтаньи Махапрабху. So we see a lot of these things are opposite: pride and humility, disappointment, moroseness, joy, all these mixed up feelings. It's a type of ecstasy. Мы видим тут сочетание очень противоречивых чувств. И человек теряется, это все чувство экстаза. Mundane singer sings songs, something like that. Есть материалистичные певцы, которые поют подобные песни о своих любовных делах. Unfortunately, I can remember many of them, but they should have been for Krishna, but they weren't. К сожалению, я помню много таких песен, но они должны были быть посвящены на самом деле Кришне, но они не посвящены ему. But Krishna says, when people worship other gods, it's really meant for me, but love for this or that. But it's really meant for Krishna. But they want the highest thing, but they don't know what it is. На самом деле Кришна говорит, что когда люди поклоняются разным богам, они поклоняются мне, все хотят высшего, но они не знают, что является высшим. They don't see Krishna, so they think something else will give them these feelings. So they get these kind of emotions, not as intense, but they do make up songs about them. И они хотят получить высшие чувства, но получают немножко что-то другое. Они сочиняют эти разные песни, и это пробуждает в них какие-то эмоции. Many these kind of moods. I'm sure everybody knows. I know in every language they have same kind of things. Такие настроения, да. We used to enjoy them until now we accept it. That's why people think, well, spiritual life must be without emotions and without, because there's so much energy and emotions put for mundane things. So it's very hard for people to believe about Krishna being a person, and you can have these same feelings for Krishna. В общем, суть заключается в том, что можно найти подобные эмоции, которые описаны были в связи с совершенно недуховными вещами, и люди их пытаются себе провоцировать эти эмоции, чтобы достичь какого-то высшего наслаждения, но в итоге это просто какие-то материальные чувства. И людям, в принципе, из-за этого очень тяжело поверить, что в духовной жизни могут быть тоже какие-то переживания, какие-то сильные эмоции. Но это возможно, потому что Господь, Он личность, Он тоже испытывает эти сильные эмоции. When the deity took rest, and they gave Lord Chaitanya all 12 pots of sweet rice. И когда
когда вокруг читания, когда Господа Гопинатху уложили спать, служитель вышел из храма и отдал все 12 горшочков сладкого риса Господу Чайтанье. And then he took 5 of them. Господь взял 5 горшочков. So the 7 remaining pots he gave back to the pujari. А 7 оставшихся вернул служителю храма. And then the Lord accepted this and distributed among the devotees with him, the 5 pots. И эти 5 горшков он разделил со своими спутниками. It says that being identical with Gopinath, Lord Chaitanya had already tasted and eaten the sweet rice, but he tasted it anyway. Будучи неотличным от божества Гопинатхи, Махапрабху уже съел весь этот сладкий рис. Однако, проявляя свою бхакти, он еще раз отведал его уже как преданный. So he spent the night chanting in the temple, Sankirtan all night, and in the morning he left after Mangalarti. И Чайтанья провел ночь в храме, участвуя в совместном пении святого имени, а утром после церемонии Мангаларати продолжил свой путь. So Lord, we describe the transcendental glories of Lord Chaitanya's affection for his devotees and the highest limit of ecstatic love of God. Так Махапрабху насладился нектаром повествования о необычных качествах Гопала, Гопинатхи и Шри Мадхавендра Пури. So one who hears this narration with faith and devotion gets the treasure of love of Godhead at the lotus feet of Shri Krishna. И в этой главе была описана привязанность, которую Господь питает к своим преданным, и любой, кто с верой и преданностью слушает это повествование, достигнет лотосных стоп Шри Кришны и обретет сокровище любви к Богу. So that's always the catch there, that not just hearing it, but it has to be with love and devotion, and with faith. Those things are again and again to get these full effect. It's not that we just, listen, just, hoping to get the benediction. One has to have faith and love and devotion. We have to pray for that. And that's so Lord Chaitanya is demonstrating that. Mādhavendra Puri is demonstrating that. And we're very fortunate to have these examples. И кетч заключается в том, что это надо слушать с верой и преданностью, слушать эти повествования, а не просто механически, чтобы получить какое-то благо. Надо с любовью, верой и преданностью и молиться этому. И читание Махапрабху и Мадхавендры Пури, они демонстрируют эти примеры, и мы очень удачливы, что мы можем с ними соприкоснуться. All right, so Rupa Raghunatha Pare Korea Yara Asha Shi Rupa Sanat Raghunatha Pade Yare Asha Chaitanya Charitamrita Kohe Krishna Das. Praying at the lotus feet of Rupa and Sanatan, Rupa and Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishnadas, narrate Chaitanya Charitamrita following in their footsteps. That's the exact same verse at the end of every chapter. Thus end the Bhaktivedanta purport of Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 4th chapter. И этот стих таким образом заканчивается каждая глава. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунаты, уповая на их милость и следуя за ними, я Кришнадас рассказываю Шри Чайтанья Чаритамриту. И так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 4 главе Мадхья Лилы, описывающий преданное служение Мадхавендра Пури.
a pretty good crowd today, 26. The same stalwarts. Try to invite more. I see a lot going on. You see Narhari has his own channel, Narhari Online. Я вижу, что много происходит онлайн. Приглашайте еще людей в наш класс. И я вижу, что даже Нарахари, у него есть целый свой канал, где он проводит встречи. You really have to thank him. He's a big help. Его надо поблагодарить, потому что он является большой помощью. The Vishas birthday came and went. We want to just, this happy birthday thing, I always wonder why we just say happy birthday. Like there's a cartoon that says, one day, happy Mother's Day, and they're giving their mother so many gifts and everything, and the rest of the year, she's all alone. И я всегда думала, к чему эти все поздравления. Например, День матери, один день в году ее все поздравят, а потом весь оставшийся год никто не помнит. We want people to be happy every day. Мы хотим, чтобы люди были счастливы не только в свой день рождения, а каждый день. I'd like to go through, or if somebody would like to go through the database and see how many times Prabhupada says in purports and lectures that there's no hope for the world except this Sankirtan movement. He says it in slightly, not exactly those words every time, but the same idea so many times. If we read for 1 hour, you'll find it so many times. Even in early writing, even very early days, nobody knew anything what Lord Chaitanya was. И я люблю проходиться по ведабейсу и искать разные выражения, которые говорил Шри Прабхупада. И я как-то раз искал выражение, что у этого мира нет никакого шанса, кроме движения санкиртаны. И, конечно, он это упоминает не дословно такими словами, но достаточно очень-очень много раз это упомянуто. И что-то еще сказал Махарадж, но связь такая, что мне хочется просто разорвать все провода. Я не слышала. So we have quite a few listening right now on Facebook also. One Japanese girl, there's another one now, named Satsuki. They told her she already has the name of Krishna. Sat means eternal and Suki means happiness. It's the name of Krishna. И есть также слушатели с нами, которые слушают через Facebook, и там присоединилась еще одна японская преданная. У нее ее обычное имя звучит Сатсуки. Это уже, мы шутим, что это уже инициированное имя, потому что Сат — это вечность, а Суки — счастливая. Это тоже имя Кришны, вечно блаженный, вечно счастливый. So everybody, please encourage everybody, try to get together to read different books in different groups. This is being encouraged by the Ministry of Education now to get Devotional. И поэтому вдохновляйте друг друга, вдохновляйте себя, чтобы собираться вместе в группах, читать Писания. Это то, на что сейчас вдохновляет также Министерство образования в данной сложившейся в мире ситуации. So that's one reason I'm just reading more than just talk, because we all need to read more. И именно это одна из причин, почему я предпочитаю сейчас больше читать и меньше говорить, потому что надо больше читать. That will give us more power to distribute the books. Это уполномочит нас, даст нам сил, чтобы распространять больше книг. Teach. И учить. We get the association of Lord Chaitanya, Lord Nityananda, Mādhavendra Puri, Advaita. We get to, by reading his book,
we get their association. И читая книги, мы таким образом получаем общение и Чайтаньи Махапрабху, Нитьянанды, Мадхавендра Пури, мы так с ними общаемся, соприкасаемся. Hopefully we can get the coronavirus and spread it all over the world. В надежде, что читая, мы сможем распространить коронавирус, то есть, иными словами, вирус милости по всему миру, потому что это то, что миру сейчас требуется, милость. People are leading very degraded lives, and especially animal slaughter and abortions. So they're attracting all kinds of diseases. Люди ведут очень деградировавший образ жизни, они убивают животных, и от этого очень много болезней происходит, и они едят животных. You can find a vaccination for one or a cure, but there'll just be another one. Мы можем найти вакцину на одну болезнь, но потом появится еще какая-то другая болезнь. But Lord Chaitanya's Sankirtan movement, this is the age of, the beginning of the golden age of Lord Chaitanya. And the Sankirtan movement is spreading all over the world right now. You know, Kali is always trying to find ways to stop the Sankirtan, you know, by government or by, you know, internal strife with devotees or, you know, whatever reason. But now you come up with a way to stop the external outside chanting of the name everywhere in the world. Сейчас начало Золотого века, и движение Санкиртана, оно будет распространяться. Конечно, Кали, у него всегда находились способы через разные структуры тормозить этот процесс, но воспевание, чем больше мы будем воспевать, это будет распространять Золотой век. Somehow or other, he hasn't shut off the internet. So, and, you know, we never know, they might realize that the internet is being used to spread Krishna chants also. И каким-то образом не был выключен интернет. И еще как-то не замечено, что интернет, он также используется и для того, чтобы распространять хорошие вещи. И нам надо это использовать. So wash your hands, wash your hands, wash your hands. Remember Prabhupada and Ремуне and wash your hands. Поэтому мойте руки, вспомните историю с Ямуной, Деви, Прабхупадой и мойте руки. We told it before, but it still gets better every time. But when she came in the first time, that Prabhupada said you have to help cook for your sister's wedding. But she had hair, you know, the hair just hanging down everywhere. И, конечно, мы рассказывали эту историю, но можно ее рассказывать много раз. С каждым разом она становится все лучше. Когда Ямуна пришла готовить на свадьбу своей сестры, она была как хипарь, ее волосы были на плечах и везде. И поэтому Прабхупада ей давал наставления все время, как собрать волосы, помыть руки. So we never want to get hair in the food, you know. So Prabhupada said, tie your hair back. И волосы с едой, они нехорошо сочетаются, поэтому Прабхупада ей сказал собрать волосы. So she did, but then he said, wash your hands, because she touched her hair. Hair is После того, как она собрала волосы, он ей сказал, теперь помой руки, потому что волосы, они считаются нечистыми. So anytime she touched her dress or touched anything, probably wash your hands. Wash your hands. И каждый раз, когда она касалась своей одежды или к чему-то, Прабхупада просила ее мыть руки, и теперь нам всем, со всех сторон говорят, мойте руки. So of course somebody is making a big business of his hand sanitizer. Конечно, кто-то делает большой бизнес с этих средств для очищения рук, санитайзеров. But
ordinary soap and water is more effective, more powerful. Но обычно вода и мыло, они гораздо более эффективнее, чем эти санитайзеры. Я думаю, на иврите это алкоджели. So, ginger, Слушайте имбирь, молитесь, учитесь. Keep your spiritual immunity by favorable association with devotees, chanting the holy name, chanting rounds attentively. Поддерживайте свой духовный иммунитет за счет общения за счет правильного общения с преданными, за счет воспевания и слушания Кришна Катхи. We don't have time to hear the Karuna Katha, the Corona Katha, politics Katha. Мы должны быть заняты настолько, чтобы у нас не было времени на то, чтобы слушать Корона Катху и политическую Катху. Мы должны быть заняты нашей Катхой, чтобы у нас на это не осталось времени. Okay, so thank you very much. We have 28 now. Someone else just joined. Спасибо всем большое. Okay. Dinanath is over there, but he has a really bright light behind him, so you can't see his face. Лицо Динанатхи не видно, потому что он сидит напротив фонаря. Vladi has very good lighting. She must be a model or something. She must be on camera. У Влады всегда хорошее освещение. Она, видимо, модельного мира, знает, как поставить свет. Leela Shakti is also very good on camera. Tamahara is good. В общем, все сейчас получают фидбэки, потому как... Someone else is outside, so it's very bright. This that she looks like in my opinion. Some don't have any name there. So I don't know who's who. У кого-то нету камеры. Включайте камеры, все, у кого есть камера. Тут есть какие-то новые сегодня присоединившиеся люди. Мы хотим со всеми познакомиться. All right, so anyway, спасибо. Thank you all very much. Hare Krishna, Gurudev. Thank you, Maharaj, Toda. Thank you. Yes. Thank you very much, Gurudev. Hare Krishna. Yes, Yoga. Gamaya. Hare Krishna. Make an effort to tell these leelas again. They're not very hard to it's not easy to memorize Sanskrit slokas and stuff. We have to go again and again. But these leelas are much easier, so it's like the mercy of Krishna. Thank you very much, Guru Maharaj. Make an effort to repeat these. We get very purified. Okay? Okay, I'm going to leave the meeting if you don't. I'm supposed to have another meeting coming up. Thank you, Thank you very Maharaj. much, Guru Maharaj. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Thank you very much. Hare Rama, Hare Rama. Thank you very much. Shalom, shalom. Okay, now we got most. Hare Krishna. И Махарадж последнее, то, что говорил, It's nice. что мы можем изучать шлоки, но это может быть сложно. И поэтому эти истории, которые в виде истории рассказаны, это большая милость, и это легко запомнить. Shankada, I don't know if that's the original Shankada, the super cook from Mādhavendra. If it is, I'm honored very much. I remember you very much from Bombay back in 1977 or 78.